Assalamu alaikum. Today we'll discuss Victorian poetry. Tennyson is that's why we describe the describe is called nine of Homer's Odyssey. Homer's writes a storm which blows the mariners when they were coming back from Troy to their homes in Ithaca. এখানে হচ্ছে যে ট্রয়ের যুদ্ধ শেষে তারা কামব্যাক করছিল দেশে যে কামব্যাক করছিল ইথাকায় এবং তার আগে একটা ঝড়ে জাহাজটাকে অন্যদিকে নিয়ে যায় লোটাস ল্যান্ডে নিয়ে যায় and the storm takes to a land where people do nothing lotus and flower so delicious that some of his men in that island আসলে তারা যখন ট্রয় থেকে ফিরছিল when they are returning back মাঝে ঝড় আসে এবং ঝড়ে জাহাজটাকে নিয়ে যায় অন্য একটা ল্যান্ডে নিয়ে যায় এবং সেই ল্যান্ডটা হচ্ছে লোটাস সিটারদের ল্যান্ড দ্বীপের অধিবাসীরা কাজ একটাই ছিল যে লোটাস খাওয়া এবং এক ধরনের ফ্লাওয়ার এক ধরনের ফ্লাওয়ার যেটা লোটাস এসছে যে তারা যখন ওই মেইনাররা ওইটা খাইলো সৈনিক নাবিকরা তখন তারা দেশে ফিরে যেতে চাইল না to remain in that island. This one Tennyson powerfully echoes the mariners' yearning to settle into a life of peacefulness, rest and even death. However, এই কবিতাটা হচ্ছে অরিজিনাল সে বেসড অন হোমার্স ওডিসি ওডিসিস থেকেই নেওয়া হয়েছে আমাদের লোটাস সিটারটা টেনিসনের আরও কবিতা আছে যেটা গ্রিক বেস থেকে নেওয়া হয়েছে কবিতাগুলো আমরা সামারি দিচ্ছি Odyssey tells his mariners to have spirit or courage. He assures them to reach home soon. And they reach in the afternoon. They reach a land in which it seems always afternoon because of the peaceful atmosphere. The land has gleaming river flowing into the sea there and snow-capped mountain tops shadowing pine growing in the vale. তারা যখন যেটা বলছিলাম যে একটা দ্বীপে পৌঁছায় সেই দ্বীপটা যখন ওডিসি তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে ম্যারিনার্সদের নাবিকদের যে সাহস দিচ্ছে যে তারা তাদের দেশে ফিরতে পারবে সন্ধ্যায় তারা একটা দ্বীপে পৌঁছায় যেখানে সবসময় দেখতে সন্ধ্যার মতো অলওয়েজ আফটারনুন কারণ হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারটার জন্য এটা মনে হচ্ছে এবং এটা সেটিং বর্ণনা করা হয়েছে উই ফাইন্ড a setting of this land the sea and there is a snow-capped mountain tops shadowy pine growing in the vale the mild-eyed melancholy lotus eaters greet the mariners স্বাগত জানায় ওই দ্বীপের হচ্ছে mild-eyed melancholy lotus eaters এবং their dark faces appear pale against the rosy sunset and these lotus eaters come bearing the flower and fruit of the lotus which they offer to the mariners স্বাগত জানায় লোটাস দিয়ে these who eat the lotus and feel as if they have fallen in এটা খাওয়ার পর তাদের যদি অনুভূতি হয় যেন তারা একটা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে ড্রোজি অনুভূতি একটা চলে আসছে they sit down on the yellow sand and can hardly perceive their fellow and one who has eaten of the lotus fruit proclaims that he will
মেন ইন দিস আইল্যান্ড অফ দ্য লোটাস ইটার। তারা খাওয়ার পরে নিজেদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল না, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাদের হার্টবিটটার মিউজিক শুনতে পাচ্ছে। ফেল দে ফেল ডিফারেন্টলি, এবং তারা এটা খাওয়ার পরে আর ফিরে যেতে চাচ্ছিল না, এখানে থাকতে যাচ্ছিল। মিন দে বিকাম এডিক্টেড, এক ধরনের। Most of the poem consists of 8 number stanzas of the mariners, choric songs expressing their resolution to stay forever. Firstly, they praise the sweet music of the land, comparing the music to question why man is the only creature in this nature who must toil. They test that the other things in the nature is able to rest and stay still, but man is tossed from one sorrow to another. Tranquility and calmness offer the only joy, but he wander his whole life. এখানে মানব জীবনে একটা যেটা ট্রু নেচার তুলে দেওয়া হয়েছে, যে মানুষ তাদের একটা, এটা খাওয়ার পরে তাদের মনে একটা দুঃখ ভাব জাগ্রত হয়েছে, যে মানুষকেই কেন সাফার করতে হচ্ছে, মানুষ কেন শান্তিতে থাকতে পারছে না, একটা ট্রাঙ্কুয়ালিটির মধ্যে শান্ত পরিবেশে বাস করতে পারছে না, তাকে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। পার্টকে In the third stanza, the mariners declare that everything in nature has a lifespan, and after that it fades. The sight, the folded leaf, which eventually turns yellow, the full juice apple, which ultimately falls to the ground, and the flower which happens and fades. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব কিছুর একটা শেষ আছে, মানে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে নেচারের একটা বৈশিষ্ট্য, সব কিছু একটা আয়ুষ্কাল আছে। এখন গাছের পাতা আপেল মাটিতে একসময় পড়ে যায়, নষ্ট, এবং ফ্লাওয়ার হুইচ রিপেন্স, এবং ফ্লাওয়ারগুলো পেকে যায়, ফেড হয়ে যায়, মানে ধূসর হয়ে যায়, রং কালচে হয়ে যায়, আবছা হয়ে যায়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য রিয়ালিটি অফ লাইফ, দ্য রিয়ালিটি অফ নেচার, এবং একই সাথে পেজিমিজমও, এটা পেজিমিজম শো করছে। The fourth stanza, the mariners life of labor, since nothing is cumulative, and thus all of her accompaniments, land accomplishment is in life is fleeting and therefore futile. And the mariners also express their desire for long rest or death, either which will free them of life endless labor. এখানে পেজিমিজম পেয়ে যাচ্ছি আমরা, যে জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছে না, তারা জীবনে মানে খুঁজে পাচ্ছে না, যে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি, এবং তারা আসলে তারা ডেথকে বেটার মনে করছে। এবং এই যে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেসিমিস্টিক ভিউ অফ মেরিনার্স। আমরা জানি যে টেনিসন্স পিরিয়ডটাও যদি আমাদের মেন্টাল, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড এজ অফ টেনিসন, দ্য টাইম ওয়াজ ভেরি রেস্টলেস, struggle and conflict. They are conflict between faith and doubt, or their religion and science. So there are struggle and conflict, and this is also reflected in this poem. The fifth stanza echoes fast tells how sweet it is to live a life of continuous dreaming and the pain. They compare these two lives, the real life and this life in Lotus land. Lotus land life, the life of Lotus land, Lotus Citrus land is not real. It's like a nightingale, kiss nightingale world. Now, a picture of what it might be like to do anything all day, express sleep, dream, eat, a lotus eater, and the waves of the beach. In this situation, they might remember all these individual they once কাজ নেই তাদের, এবং তারা খাচ্ছে, লোটাস খাবে আর ঘুমায় পড়বে, চিন্তা করবে, ভাবনা করবে। সো এটা আরামদায়ক জীবন। তো আসলে কি ইট ইজ দ্য এইম অফ লাইফ? ইট ইজ নট দ্য এইম অফ লাইফ, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাগেনস্ট দ্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, it is against the concept of modern world.
in the sixth stanza, we the mariners reason, mariners reason their families have mariner reason that their families have probably forgotten them anyway, so they might stay in this land, although they have fond memories of their wives, sons, and surely by now, after 10 years of fighting in Troy, their sons have the relaxing death-like existence of the land of Victorian. আচ্ছা, দে আর গিভিং এক্সকিউজ, তারা কিছু দিচ্ছে, এক্সকিউজ দিচ্ছে যে তারা কেন ফিরে যাবে না। তাদের এতদিন, তারা 10 বছর ট্রয় যুদ্ধ করেছে, এতদিনে হয়তো তাদেরকে ভুলে গেছে, তাদের আত্মীয় স্বজনরা, তাদের সন্তান স্ত্রীরা, তাদের ছেলেরা হয়তো তাদের আত্মীয় সম্পত্তি ভোগ করা শুরু করছে বা দখল নিয়েছে। এখন কোনো মানে নাই ব্যাক করার, তার চেয়ে এখানে থাকাই ভালো, লোটাস ল্যান্ডে থাকাটা হচ্ছে ভালো। এতদিন পরে সম্পর্ক কেমন আছে কার না কার, সেটা সম্পর্ক আছে না নাই, 10 years শুধু যুদ্ধই করেছে তারা। ইন দ্য সেভেন্থ স্ট্যান্জা description of, please they imagine how sweet it would be to lie on beds of flowers and while watching the rivers flow and listening to the echoes of the caves. Finally, the poem closes with the mariners vow to leave the hollow lotus land, and the mariners resolve to stop wandering to sea and settle in the land of lotus eaters. এখানে মানে আসলে অন্তঃসার শূন্য একটা দ্বীপ, এখানে সব কিছু সবসময় আফটারনুন, কোনো কাজকর্ম নাই, এটা আসলে একটা রিয়েলিটি না, এটা রিয়েলিটি না, সেটা লাইফও না। এখানে হচ্ছে দে ইমাজিন, তার কল্পনা করছে কতটা ভালো হতো, and watching river flow and listening to the echoes of the caves, কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সেটা দেখতো, শুয়ে থাকতো, মানে এই ধরনের একটা জীবন, আইসি জীবন। এটার সাথে আমরা মিল পাই হচ্ছে নাইস ওর্সে, ওইখানে এক্সকিভিজম ছিল, এখানে এক্সকিভিজম পাচ্ছি আমরা। However, and then now we will discuss the form of the poem. First is descriptive narrative, line 1 to 45, and the second is a song of 8 number stanzas, line number 46. The first part is written in 9 lines Spencerian stanzas, and the choric song has a far looser structure. The poem has not only the reference to the Homers, we know that there is reference to the Homer's Odyssey, but also the biblical reference. Biblical reference টা কি, এখানে লোটাস ইটের তুলনা করা হয়েছে অ্যাডামস টেকিং ফ্রুট সে সাথে, জানি যে খ্রিস্টিয়ান বিবলিক্যাল অ্যাডামের বেহেস্ত, অ্যাডাম বা আদম আলাইহিস সালাম বেহেস্তে যে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন সেটার সাথে তুলনা করা হয়েছে, লোটাস খার সাথে এটা রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। Receive vision of life free from toil. His description of Lotus Land is of pleasures in Milton's Marvel Allergo. The taste of Lotus Land and the vision of life is it offer its seductive, and the poem suggests that the mariners may be deceiving themselves in succumbing to the hypnotic of the flower. এখানে যে ফলটা খেয়েছে তারা, তাদের একটা হিপনোটিক পাওয়ার আছে ফলের। ইনফ্লুয়েন্স অফ লোটাস অ্যাবান্ডেন্স এক্সটার্নাল রিয়ালিটি, এই ফলটা খেয়ে তারা বাস্তবতাকে ইগনোর, এক্সটার্নাল যে বাস্তবতা। দ্য ওয়ার্ল্ড সিমস রিকার্ড থ্রু আউট দ্য পোয়েম, suggesting that the Lotus Land is not so much a land of streams, a land of seams, as a land of seams. এখানে সিম শব্দ বের হয়েছে, মনে হয় আসলে কিন্তু না, যে লোটাস ল্যান্ড আসলে বাস্তব কোনো ল্যান্ড না, এটা হচ্ছে সিমস। এভরিথিং সিমস টু বি বাট নাথিং অ্যাকচুয়ালি ইজ, সব কিছু মনে হয় কিন্তু বাস্তবে না। অ্যান্ড দ্য লোটাস ল্যান্ড এমার্জ অ্যাজ এ ল্যান্ড অফ হোয়ার অল থিংস অলওয়েজ সিম দ্য সেম, সবসময় একই রকম মনে হয় এটা, অ্যান্ড বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট পসিবল, বাস্তবিক সম্ভব সবসময় একই রকম দেখা, সবসময় আফটারনুন ইজ নট পসিবল, সো এই ল্যান্ডটা বাস্তব না। এটা হচ্ছে একটা কিডসে নাইটিঙ্গেলের মতো একটা জগৎ, ওয়ার্ল্ড। ইন দ্য ফাইনাল স্ট্যান্জা দ্য
choric song. The poem describes the lotus land as a hollow that indicate that the vision of the sailor is somehow empty and substantial. All thought of life without toil is certainly tempting. It is also deeply unsettling. The Odysseus will obviously drag his men away from the lotus land disapprovingly, and the whole poem is of moral opprobrium. Are the sailors too lazy? এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সেলর কি লেজি, ক্লান্ত, মানে অলস? আসলে অলস না বলে ক্লান্ত বলতে পারি। 10 বছর তার ট্রয় যুদ্ধ করেছে, তো অবভিয়াসলি তারা খুব ক্লান্ত। জীবনের আসলে তারা এখন একটু ফ্রি হতে চায়, মুক্তি চায় আর কি লাইফ থেকে। The mariners are abandoning the source of substantive meaning of life and the potential for heroic accomplishment. Although all of us want to carefree, relaxed existence, few people could truly be happy without any challenge to overcome, without any fire of expression and struggle. আসলে এই লাইফটা কি আনন্দের লাইফ? কোনো কাজ নাই, কোনো চ্যালেঞ্জ নাই, কোনো স্ট্রাগল নাই। ফর এক্সাম্পল, we can give example of coronavirus. Coronavirus, we are confined to our house, but for a long time আমরা কিন্তু রিল্যাক্স করতে পারছি না। উই বিকাম টায়ার্ড অ্যান্ড বোর্ড অলরেডি। এত লম্বা সময় আমরা রিল্যাক্স করতে পারছি না, এত লম্বা সময় আমরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি, এটা আমাকে কারাগার মনে হচ্ছে। দ্য ওয়ার্ল্ড সিমস টু বি এ প্রিজন নাও। ওকে, থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।